So, in probability theory, we discuss some basic concepts. This is required for studying the probability theory. I think you might have studied some idea of probability in your degree classes. Okay. For example, you might have studied the type of experiments. You know, there are two types of experiments. One is first one is deterministic experiment, and the second one is random experiments. What is the idea of deterministic experiment? For example, if you conduct an experiment of creating water, what happens? You will take 1 unit of water, H2, or 2 unit of water, and it is added with 1 unit of oxygen. That will give you 2 unit of water. Okay. So if you conduct this experiment, from your lab or from your home or from outside India or from any place, then the result will be same result. Okay. So what is the specialty? Same result. Okay. All similar situations. Second specialty is unique result, or the output is unique. Output is unique, and the experiment can be repeated. Again and again, and then also you will get the same result. Okay. These are the speciality of a deterministic experiment. Now, what will be the random experiment? What is the specialty of random experiment? Suppose you are tossing a coin. So the result will be either head or tail. But what is the specialty? You know the outcomes. The possible outcomes. Know the possible outcomes before experiment. Okay. Before experiment. And second speciality is you don't know what is the outcome of particular experiment. You don't know the outcome of a particular experiment. Okay. You know what are the possible outcomes. You know that this is head or tail, but you don't know what will be the outcome in the current experiment or particular experiment. And similarly, in the random experiment can be repeated under similar conditions. And so these are the main 2 points. One is you know all the possible outcomes before the experiment, but you don't know the outcome of the particular experiment or of a random experiment. So this type of experiments are called random experiments.
Okay. And another example is tossing a die. So if you toss a die, what are the possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. As in the case of the coin tossing experiment, as in the case of you know the possible outcomes. This will be any one of this, any number in this set will be the outcome of a particular experiment. You know that, but you don't know what is the outcome that will be the result of a particular experiment. Okay. So this is the possible outcomes, and an example of random experiment. Another example of random experiment: tossing two coins simultaneously. What will be the possible outcomes? You know, it can be HH, HT, TH, TT. Okay. So another example, and another example is tossing two dice simultaneously. So what will be the outcome? It can be 1 1, 1 2, 1 3, etc. up to 6 6. So tossing two dice simultaneously. This is another example, and tossing. Similarly, we can consider three coins or dice, etc. So these are all example of random experiments. Okay. So these are example of random experiments, and so the speciality of these random experiments are nothing but the possible outcomes are known in advance, but the outcome of a particular ray is not known before the experiment. Okay. So you can read this examples from this textbook. അങ്ങനെ പല പല എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതൊരു ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1 2 3 എക്സാമ്പിൾസ് എടുപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Now we consider, so you have seen some set here. Okay, so you will consider some set of operations as a basic requirement for the probability theory. So what are the basic set of operations? You know, first one is complementation, second one is union or inclusion and equality, third one is union and intersection. So what is complementation? What is meant by complementation?
എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹോൾ സെറ്റ്. Let us denote S as sample space. So what is sample space? Or let us consider this is a whole set. We will discuss sample space etc. in the next. So suppose S is the whole set, and suppose we consider a subset like this. Okay. So what will be? This is A. This is A. Suppose with reference to this S, this is a subset. A is a subset of S. Okay. What will be the complement? What will be the complement? Let us consider the other region. That is the elements that belongs to S. At the same time, it not belongs to set A. So this outer region is called a complement. A complement. So that is usually denoted as A ratio C, a complement. So a complement is the set of all possible elements in the whole set omega such that omega not belongs to A. Suppose if we denote omega as the member, omega as a member of whole set capital omega, small omega is a member of capital omega, then a complement is a set of all omega such that omega not belongs to A. Okay, the whole set is denoted as omega. So the complement of whole set is null set. Phi, null set. Null set means there is no element in that set. Null set. And the complement of null set is omega. Okay, that you know the idea. So let us consider this example. Suppose a coin is tossed 3 times. The possible outcomes may be denoted by HHH. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT. അപ്പോൾ 8 ഔട്ട്കം ഉണ്ട്. So you have the possible outcomes of the random experiment of tossing 3 coins simultaneously. So let us denote omega 1 for HHH, omega 2 for HHT, omega 3 for HTH, omega 4 for THH, etc. So on. So this can be denoted as this set capital A. This is let us denote this collection as A is equal to omega 2 etc. omega 7. Sorry. That's a subset actually. A is subset. So A is the event that at least one head turns up. At least one head എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഇല്ലാത്തത് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 1, 2, 3 ഹെഡുള്ള സെറ്റുകൾ. So that is A. So A is equal to omega 1, omega 2 etc. omega 7. എട്ടാമത്തേൽ മാത്രം ഹെഡില്ല, അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 head. That means A is equal to omega 1, omega 2 etc. omega 7. So what will be the A complement? A complement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോൾ സെറ്റിലുള്ളതും എന്നാൽ എയിലില്ലാത്തതും അതേത് മാത്രമാണ്? TTT മാത്രം. So that is set TTT WH. Okay, so that is the complement of A. Let us consider another event. So what is event? You have studied in degree classes. Event is a subset of a sample space. Okay, so what is sample space? Sample space is degree പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സാമ്പിൾ സ്പേസ്, ഇത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ്. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഇവന്റ്? സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഓക്കെ, let us consider another subset, that is we call it as event.
subset of a sample space even. So B is an even. The condition is exactly one headed tensor. Exactly one headed tensor. Okay. Exactly one headed tensor. So what are the possible outcomes? One head above W5 and W6 and W7 മൂന്നെണ്ണം. So what will be B complement? അതൊഴികെ W5 ഉം W6 ഉം W7 ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം B complement. W1 to W4, sorry, omega 1 to omega 4 and omega H. Okay, omega and W and omega and okay. So anyway, this is the set B and B complement. Okay, so A and A complement you have. So to illustrate the complementation only. Okay, these examples we consider only for the illustration of the complementation. Now inclusion or subset or superset. What is subset? A is a subset of another set. A is a subset of S, because all the elements belongs to this A belongs to S. Okay, so the condition is A is a subset of B if omega belongs to A. അതായത് എയിൽ ആ എലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then automatically that omega belongs to B. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. If omega belongs to നമുക്കത് എഴുതാം. Suppose this is omega. Omega എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ W എന്ന് എഴുതാണ്, small w. Here omega belongs to A. That means omega belongs to S. Okay. So that is the idea of subset. A subset of B. Clearly A subset of A. A subset ആണ്. And you know another let us another set. Suppose this is B. Okay, this is B. So what happens? A is a subset of B and B is a subset of C. So A is a subset of B and B is a subset of C. Then A is automatically a subset of C. Okay. So that is the second property of inclusion. That is usually called transitivity. That means if omega belongs to A implies omega belongs to B, that implies omega belongs to C. If figure is clear ആണ്. Okay. Another property is A complement all complement. Equation 1.4 നോക്കുക. A complement all complement. That means what is complementation? That is a set of all omega such that omega not belongs to A complement. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം, കൺഫ്യൂഷൻ വരും. B is equal to set of all omega that belongs to അതാണ് സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now what is B complement? What is B complement? Set of all omega that belongs to B complement. And let us consider this B complement as another set. Let us call it as some D. That means omega belongs to D. Now what is D complement? Now what is D complement? Omega, set of all omega such that omega belongs to D complement. Omega such that no.
നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നതല്ലാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ എഴുതുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഒമേഗ ബിലോങ്സ് ടു ഒമേഗ സച്ച് ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതില്ല. ജസ്റ്റ് ഒമേഗ ബിലോങ്സ് ടു ഡി കോമൺ അത്ര മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഡീകോംപ്ലിമെന്റ്. Now let us replace this decomplement with B-complement. Okay. So B complement or complement means set of all omega such that omega belongs to B complement or complement. That means set of all omega such that omega not belongs to നാക്കിയാൽ അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒഴിവാക്കാം. belongs to ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. Okay, so this is the idea. So that is given here. A complement or complement equal to set of all omega such that omega not belongs to A complement. Okay, that means omega belongs to A complement ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും? A യിൽ ഉണ്ടാവും. So omega belongs to omega belongs to set of all omega കോംപ്ലിമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം A യിലുണ്ട്. Okay, so this is the idea of complementation. A complement or complement equal to A, and if A subset of B, then A complement is superset of B complement. അത് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. Suppose this is A and this is B, then that we can consider as A and this is B, A is subset of B. Okay,
Now what will be A complement? A complement ആയിരിക്കും വലുത്. അതിൻ്റെ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. തിരിച്ചൊരു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? Okay. So I think you got the idea. Now equality. Next condition is equality. That is, if A subset of B and B subset of A, then A and B are said to be equal. Equal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് തുല്യമാണെന്നാണ് അർത്ഥം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുന്നത് ിരിക്കട്ടെ. Again, let us consider another set A. Actually, A is a subset of B. കാരണം എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിലുണ്ട്. B is also a subset of A. So the elements are same. The elements in both the set are same. So in that case we can consider as equality. That is usually we call it as, the properties usually call it as equality of two sets. Okay. Another is union and intersection. What is union? A, we consider two sets A and B. Union means the set of all points that belongs to both A and B. Set of all points that belong to both A and B. A യിലും B യിലും ഉള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ that is union. So let us consider another union example. Suppose this is the whole set and this is the A set and this is the B set. So let us call it as A, this as B. Okay, so we consider A set, again we consider B set. So the including the elements in both the set A and B, then we can consider it as a single set. That is, we usually call it as A union B. Okay, now what is A intersection B? A intersection B, the elements common to both A and B. This is the common region or common elements. The set of all omega such that omega belongs to A as well as omega belongs to B. A യിലും B യിലും ഉള്ള എലിമെന്റ്സിന്റെ ഉള്ള കളക്ഷൻ ആണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ B. Okay. Now if A is a subset of B, then A union B is equal to B and A intersection B is equal to A. ഇതിൽ അങ്ങനെയില്ല. Suppose this is A and this is B. So clearly A is a subset of B. This is A is a subset of B. Then A union B is nothing but B itself. A union B equal to B. And A intersection B, what is A intersection B? That is common element to both A and B. That is A itself. Okay. A and A ക്കും B ക്കും common ആയിട്ടുള്ള region. So that is, so that's the reason for A intersection B is equal to B. But when A subset of B. Okay. So I think you got the idea of intersection and union. Now, if the intersection A intersection B is equal to null set, that is there is no common element between A and B, then we call A and B are disjoint or mutually exclusive. Mutually exclusive. And if A union B is the whole set, then A and B are called mutually exhaustive.
അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. Mutually exclusive and mutually exclusive. Suppose we consider this is a sample space. Okay, so you can consider some subsets like this. This is A or A1, this is A2, this is A3, this is A5. അഞ്ച് സബ്സെറ്റുകളാക്കി തിരിച്ചു. സോ നോക്കിയാൽ അറിയാം, there is no common element between A1 and A2. There is no common element between any two or three sets or in between the sets. Okay, there is no common elements, all are distinct. So these sets are called mutually exclusive, and this collection is mutually exclusive because if you pull all these elements in these sets, you will get yes. നമ്മളിതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് yes ആണ് കിട്ടുക. So we call these subsets are mutually exhaustive. Okay. അതിങ്ങനെ ഡിനോട്ട്, രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എ പ്ലസ് എ കോമൺ പ്ലസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. എ പ്ലസ് ബി, എ യൂണിയൻ ബിക്ക് ഒരു എ പ്ലസ് ബി നൊട്ടേഷനാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ അവർ പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഇനി ബി മൈനസ് എ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എലിമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു ബി ബട്ട് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബി മൈനസ് എ. ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ, അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആൽജിബ്രൈക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, അതൊരു നൊട്ടേഷൻ മാത്രം. ഓക്കെ, ഈ ബുക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ്. ആൽജിബ്രൈക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പറ്റില്ല സെറ്റുകൾക്ക്, പക്ഷെ അതേസമയം ഈ സെറ്റുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പറയുന്നു മാത്രം, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി. സോ ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ, ദാറ്റ് മീൻസ് the elements belongs to B and elements not belongs to A and element belongs to A. Okay, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബി തന്നെ വിളിച്ചു, അതിൻ്റെ യൂണിയൻ. സോ ആൻഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒമേഗ മൈനസ് എ, അതൊക്കെ നൊട്ടേഷൻ. ഒമേഗയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്. ആൻഡ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എ ബി. ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ ആ സിഗ്നേച്ചർ ഇത് ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതും. യൂണിയന് പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിയൻ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇനി ദിസ് ഓൺവേർഡ്സ് യു വിൽ കൺസിഡർ എ ബി ഓർ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ബോത്ത് ദിസ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ and this is B, this is A, this is B, this is AB. ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം. ദിസ് യെല്ലോ റീജിയൻ is AB. Now this region എയിലുള്ളതും എന്നാൽ ബിയിലില്ലാത്തതും. സോ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എ ബി പ്രൈം എന്നുള്ള, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാണ്ട് അവിടെ പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്, ദിസ് ഇസ് ബിയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തതും. സോ ബി എ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഏതാണ് ബി എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ശരിയല്ലേ? മഞ്ഞ റീജിയൻ ഈ പിങ്ക് റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എ മൈനസ് എ ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്, അതാണ് ഈ റീജിയൻ. എയിൽ നിന്ന് എ ബി കുറച്ചു, എ ബി ഒഴിവാക്കി, അപ്പോൾ അത് എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി. ബിയിൽ നിന്ന് എ ബി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബി എ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും. ദീസ് ആർ ആൾ സം സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് യു നോ
you can read and try to understand as a MSc student. Okay, so you can use some other books also. Okay, so now we consider another example. This is real life. Okay, omega is real life. And height, weight, temperature, അതൊക്കെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരാം. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ വരാം, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. അതുപോലെ റിയൽ ലൈനിൽ വരുന്ന റാൻഡം വാല്യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്, ഇന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നാളെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ അപ്പോൾ റാൻഡം ആണ്. So we cannot predict, but we know it will be lie between minus infinity and infinity. Okay, so that type of in that type of examples you can consider this type of sample space. Omega is equal to set up for omega such that minus infinity less than omega less than infinity. Okay, now consider some subsets. A is nothing but set up for omega such that omega belongs to minus infinity to A. So I will draw that figure. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മുതലും ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളത് പല പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. Now we consider the middle point, that is 0. This is some a and this is some another point. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ. ഓക്കെ, വേറൊരു പോയിന്റ് കുറച്ച് പോയിന്റ് എടുത്തു. ഇതിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് പറയാം. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി, ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി, ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ അത് വേണ്ട, ഇതായിക്കോട്ടെ ഡി, ദിസ് ഈസ് ഡി, ദിസ് ഈസ് ബി, ദിസ് ഈസ് 0 central value. So if we consider capital A equal to minus infinity to infinity to A, minus infinity to A, and capital B equal to open C, comma, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സെറ്റുകളൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ടി. ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എഡ്ജ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അതൊഴികെ അതിന് ശേഷമുള്ള പോയിന്റ്സ്. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് പോയിന്റ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. അതിൻ്റെ യൂണിവേരിറ്റി വെർഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, so we consider A and B. There are two sets. One is A and the second one is B. So what is A union B? ഇതാണ് A എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെയുള്ളത്. What is A union B? A union B. What is A union B? A union B will be minus infinity to ഈ രണ്ട് റീജിയൻ്റെ യൂണിയൻ D. ആണ് A union B. So what is A intersection B? What is A intersection B? A intersection B എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ സി
പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് എ ഇത്രയല്ലോ കോമൺ അറിയിക്കും. So that idea is used here. You can read this example. അതുപോലെ തന്നെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയത് ആ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So you can read this example, you can try to understand. Okay. Now we consider this example you can read. Now we consider arbitrary union. നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ ആണ്. Now we consider arbitrary union. For example, എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. A1 equal to n വരെ n a എന്ന് പറയുന്നു. Okay, so what will be a1? That is minus infinity to 1. What is a2? Minus infinity to 2, etc. Okay, അങ്ങനെ പോകും. So in this case നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം a1 is a subset of a1-ലുള്ളതെല്ലാം എവിടെയുണ്ട്, a2-ലുണ്ട് അല്ലേ? A1 is a subset of A2, and this is subset of A3, and this is subset of etc. അങ്ങനെ പോകും. Okay. Now what will be the union of A1 union A2 union etc.? യൂണിയൻ എന്തായിരിക്കും? A1 union A2 union, that you can denote as arbitrary union. So that we usually write as this one, union I from 1 to ഇതങ്ങനെ പോകും, ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അവസാനിക്കുക, ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡെക്സുകൾ A I. That is denoted like this. ഇവിടെ ഒരു I എന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് സെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയതിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു. അത് വേറെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആകാം, മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻഡെക്സ് സെറ്റ് ആവാം. So this is an arbitrary union of sets. Okay. Similarly, you can consider arbitrary intersection. അപ്പോൾ യൂണിയൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം. നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചെടുത്തു. സോ ഇന്റർസെക്ഷൻ യു ക്യാൻ into intersections. So you can replace with the intersection. The arbitrary ആണ്. That is arbitrary intersection. That is also possible.
Within the arbitrary union, there is example. That will be minus infinity comma അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ n ഇൻഫിനിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ഈ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് എഴുതില്ല. ക്ലോസ്ഡ് എഴുതിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയി യൂണിയൻ. So what will be intersection? What will be intersection? Minus infinity comma again എന്താണ് വരിക? 1 ആണ് വരിക അല്ലേ? 1 ശരിയല്ലേ? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 3 എക്സെട്ര അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1 തന്നെയാണ്. ഞാനിവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1, ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 2, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 3 എക്സെട്ര അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതിന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1. യൂണിയൻ, ആർബിട്രറി ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് ആർബിട്രറി യൂണിയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ഐ ഫ്രം 1 to infinity എന്ന് എഴുതി. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഐ. അപ്പോൾ അവിടെ കൗണ്ടബിൾ ആയി അൺകൗണ്ടബിൾ ആകാം. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ അൺകൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് മേ ബി there. So we call it as arbitrary intersection. If it is integer or natural number, we call it as countable intersection. Countable agam, arbitrary agam. You know the number of elements in between 0 and 1 is uncountably many numbers are there. So if we set capital I is equal to 0 to 1, then there will be uncountably many elements. Okay, so this is arbitrary. So in this case we call it as arbitrary union and arbitrary intersection. But in probability theory we consider only countable union and countable intersection. Okay, so that we will discuss soon. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഞാൻ അടുത്തുള്ളത്. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു